La selección de Nueva Zelanda reconoció esta tarde el Estadio Azteca y minutos antes de que los jugadores pisaran el césped aquí en Santa Úrsula, el entrenador Ricky Herbert ofreció una conferencia de prensa donde recordó que para Nueva Zelanda casi siempre es una misión imposible ir a los mundiales. Yeah, I think, as you know, Michael, it's always mission impossible for New Zealand, and I think it's it's moments like these where I think, I always say to the players, it's opportunity, and I think if we cross the T's and dot the I's and we go out and we put on what we feel can be, the best possible performance. Everybody's realistic. We know the challenges. We are probably under strength a little bit from what's happened recently. It's the challenge is there. I mean, it sits very squarely in front of us, and how big that is. But it's just that little Kiwi bit inside me that loves these sorts of challenges. I think at the end of the day, gee, if we get through this and go back to Rio, then wow, what a feeling that would be. And but like I say, we're incredibly realistic. It's important, and we must ensure that Mexico fully feel at the end of that 90 minutes tomorrow that this has been a hell of a challenge, and we can only hope that the result reflects that sort of favourably for us as well. También destacó que pese a las adversidades de Nueva Zelanda, hoy México no está exento porque también tiene una gran presión por ir al Mundial. Ricky Herbert también se refirió al clima, bastante nublado y un poco lluvioso, e incluso bromeó que podría parecerse al de Nueva Zelanda, salvo por la altura. En la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con mediotiempo.com.